La neige tombait en tourbillons épais sur le calme du Yorkshire, transformant le paysage in an ocean blank et impenetrable. Dans cette tempête hivernale sans précédent, le manoir Blackthorn s'adressait comme une forteresse sombre et menacante. Ses tourelles victoriennes perquant le ciel gris, comme des doigts accusateurs. Miss Jane Marple, venue rendre visite à une vieille amie d'enfance. Lady Constance Ashford n'avait jamais imagined que si sa innocence se transformerait en l'une des inquiétudes les plus troublantes de sa vie. Lorsque les lignes téléphoniques tombèrent en panne, et que les routes devinrent impraticables, les deux occupants du manoir se retrouvèrent complètement isolés du monde extérieur, prisonniers de la neige et de quelque chose de bien plus sinistre. Le premier soir, au dîner, Miss Marple remarqua immédiatement les tensions palpables entre les invités. Il y avait Lord Ashford, le maître de maison au regard fiant, as les jeunes secondes papas va-viennent, aux sourires calculs, et leur fils adulti Edmund, dont l'amertume était aussi froide que la tempête de horse. Author de la table se trouvait également l'avocat de la famille Mr. Pemberton, portant des secrets comme d'autres, portant des menteurs de gousset, et la mystérieuse Mademoiselle Dubois, gouvernante francaise, dont the passe semblait aussi brumeux que les fenêtres imbues du manoir. Les domestiques eux-mêmes paraissent nerveux, occasionent des regards entendus que seule Miss Marple, avec son pile exerce de Sainte Mary Mead, savait déchiffrer. Elle sentait que quelque chose d'horrible allait se produire, et son instinct, forgé par des années d'observation des petites tragédies villageoises, ne la trompait jamais. A minuit, un cri déchira le silence oppressant du manoir. Lord Ashford fut retrouvé mort en son bureau, effondré sur son secrétaire en acajou. Une lettre et demi écrite 20 louis. La pièce était virée de l'intérieur, laquelle encore dans la serrure. Aucune trace de violence, aucun signe de lutte, simplement un homme mort, avec une expression de terreur figée sur son visage. Le médecin de famille, le docteur Whitmore, également bloqué par la tempête, déclara qu'il s'agissait probablement d'une crise cardiaque, mais Miss Marple n'en croit pas un mot. Elle avait vu cette expression auparavant, dans son village, sur le visage du vieux Colonel Bantry, quand il avait découvert que sa niece l'empoisonnait lentement. C'était l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre, trop tard, qu'il ait trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Alors que la tempête redoublait d'intensité à l'extérieur, émergent définitivement les occupants du manoir. Miss Marple comprit qu'elle devrait résoudre ces mystères avant que le meurtrier n'y frappait à nouveau, car dans ces huis clos glacial, où chaque sourire cachait potentiellement un poison, et chaque geste pouvait être une menace. Elle savait que le silence apparent du manoir abritait en réalité les murmures d'André de la Cupidite, de la vengeance et de secrets familiaux enfouis depuis des décennies. L'horloge du grand hall sonnait les airs, implacable, et avec chaque battement, le danger se rapprochait. Miss Marple sortit son tricot, s'installa près de la cheminée du salon, et commença à observer, car elle savait que dans les petits gestes quotidiens se révèlent toujours les plus grandes vérités. Les autres occupants du manoir le regardaient avec un mélange de curiosité et de condescendance. Comme cette vieille dame aux cheveux blancs, avec son tricot et ses souvenirs de village, pourrait-elle comprendre les complexités d'une mort mystérieuse dans une famille aristocratique? Mais Miss Marple avait appris, au fil des années, que la nature humaine reste la même qu'on vive dans un cottage modeste de Sainte Mary Mead ou dans un manoir centenaire du Yorkshire. Les passions sont identiques, les jalousies tout aussi féroces, et le meurtre, hélas, aussi banal sous les lambres d'ors que sous les toits de chaume. Elle observait, écoutait, et dans ses titres méthodiques, les pieces du puzzle communiquaient lentement et s'assemblèrent. Pendant ce temps, la tempête hurlait autour du manoir comme une bête enragée.
Enterant les secrets sous des miters de neige immaculée. Mais Miss Marple savait que la neige, tit au tard, finirait par fondre, révélant si qui se cache dessus. Et elle était déterminée à découvrir la vérité, avant qu'une autre vaille n'y soit fauchée dans si manoir maudit. Oh, le silence glacial cachait les échos d'un crime presque parfait. Le jet du chat et de la souris venait de commencer. Et Miss Jane Marple n'avait pas l'intention de laisser le meurtrier gagner cette partie mortelle. Miss Marple descendit péniblement du taxi. Ses bottes s'enfonçant dans la neige fraîche, qui recouvrait l'allée circulaire du manoir Blackthorn. Le vent glacial fouettait son visage raide, tandis qu'elle levait les yeux vers l'imposante facade de pierre grise. Ses fenêtres émanaient, brillant faiblement, dans la lumière déclinante de l'après-midi. C'était exactement comme Lady Constance l'avait décrit dans ses lettres. Bien que les photographies n'ayant pas rendu justice à l'atmosphère passante, qui semblait émaner de chaque pierre de cette demeure centenaire, Miss Marple resserra son châle, author de ses épaules, et avança vers l'entrée principale, aux deux colonnes massives encadrant une porte en chêne massif, ornée de ferronneries élaborées. Le majordome, un homme d'âge mûr, au visage austère, non Stevens, ouvrit la porte avant même qu'elle n'atteignît le perron. Son expression était celle d'une serviteur parfaitement entraînée, mais Miss Marple, avec son sens aigu de l'observation, nota une certaine tension dans la mâchoire et une lueur d'inquiétude dans ses yeux gris. Il la salua avec une courtoisie irréprochable et prit à ses valises, la guidant de travers un hall d'entrée spectaculaire où un escalier monumental s'élevait vers les étages supérieurs. A portraits d'encadres Ashford, le regardant depuis les murs lambreuses, leurs visages sévères semblant le juger silence amusement. L'air sentait le bois sire, les fleurs séchées, et quelque chose d'autre. Une odeur subtle, que Miss Marple n'y parvenait pas tout à fait à identifier. Lady Constance apparat au sommet de l'escalier, descendant avec une grâce qui démentait ses 70 ans. Elle était vêtue d'une robe en laine gordeau, portait un collier de perles qui avait appartenu à ses mères. Ses cheveux blancs étaient encoiffés en un chignon impeccable, mais son visage montrait les marques de l'inquiétude. Jane, ma chère Jane, s'exclama-t-elle en embrassant son amie d'enfance. Je suis si heureuse que tu aies pu venir, malgré cette météo épouvantable. J'avoue que je n'étais pas certain que tu arriverais avant que la tempête n'y devienne vraiment terrible. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait celles de Miss Marple, et la détective amateur sentit immédiatement que son amie était profondément troublée par quelque chose. Les deux femmes se retirent dans le salon bleu, une pièce élégante aux murs tapissées de soie damassée. Un feu crépitait joyeusement dans la cheminée de marbre, mais elle n'y parvenait pas à dissiper complètement le froid qui semblait imprégner les murs du manoir. Lady Constance servait la vie dans une porcelaine fine ornée de motifs floraux, mais ses gestes manquant de leur assurance habituelle. Tu dois te demander pourquoi je t'ai invité avec une telle insistance, commença-t-elle, posant à ses tasses avec un léger tintement. La vérité, Jane, c'est que je suis terriblement inquiète. Il se passe des choses étranges dans cette maison, des choses que je n'y comprends pas, et je pense. J'espère que peut-être, avec ton don pour voir si que les autres n'y voient pas d'autre, avant que Lady Constance n'y puisse continuer. La porte s'ouvrit brusquement, et un jeune homme dans la trentaine entra sans frapper. C'était Edmund Ashford, le fils de Lord Ashford, issu de son premier mariage. Grand et mince, avec des cheveux noirs, et des yeux d'un bleu glacial. Il possédait une beauté aristocratique, gâchée par une expression de perpétuelle amertume. Il se retenait en voyant Miss Marple, et une lueur de mécontentement passa sur son visage. Oh, je ne savais pas que nous avions de la compagnie, dit-il, avec une politesse forcée qui ne masquait pas son irritation.
Mere constance, mon père souhaite-vous voir dans un bureau. Apparemment, c'est urgent. Il prononce ces derniers mots avec une ironie mordante, avant de tourner les talons, et de quitter la pièce, aussi abruptement qu'il était entré. Lady Constance soupira profondément, posant ses mains sur ses genoux, dans un geste de résignation. Tu voici que je veux dire, Jane? L'atmosphère dans cette maison est devenue insupportable. Edmond déteste Vivian, la nouvelle papaus de mon mari, et le sentiment est réciproque. Mon mari lui-même est devenu distant, préoccupe ces dernières semaines. Puis il eu ces incidents double quotes elle baisse la voix jusqu'à un murmure. Des objets qui disparaissent et réapparaissent dans des endroits étranges, des poutres la nuit, et avant-hier. J'ai trouvé une lettre anonyme sous mon oreiller, m'avertissant de faire attention à ceux qui mentent sous un sourire. C'est, you say remplarant de larmes, qu'elle retint avec difficulté, et Miss Marple osa une main réconfortante sur son bras. Ma chère Constance, dit Miss Marple, d'une voix douce mais ferme, je suis ici maintenant, et ensemble nous découvrons ce qui se passe. Tu sais, cela me rappelle l'affaire du révérend Harmon et Sainte Mary Mead, quand tout le monde pensait que le presbytère était hanté. Mais il s'avère que quelqu'un avait des raisons terrestres de vouloir effrayer le pauvre homme. Elle sortit son tricot de son sac, un geste qui avait quelque chose de rassurant dans sa normalité. Dehors, la neige commençait à tomber plus fort, les flocons tourbillonnent dans les hautes fenêtres. Et Miss Marple se demanda combien de temps il leur faudrait avant d'être complètement coupés du monde extérieur. Enfermés dans ce manoir, avec ses secrets et ses mensonges. Laissez-les manger du manoir. Blackthorn était une pièce imposante, dominée par une longue table en acajou, pouvant accueillir 20 convives. Si soyez-là, seulement 2 personnes y étaient réunies, mais l'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Des chandeliers en argent massif jetaient une lumière vacillante sur les visages des convives, créant des ombres mouvantes qui accentuaient encore l'ambiance sinistre. Miss Marple, installée entre Lady Constance et le Dr. Whitmore, observait discrètement chaque personne présente, notant mentalement leurs expressions, leurs gestes, leurs regards furtifs. C'était comme regarder une pièce de théâtre, pensait-elle, sauf que les acteurs n'y savaient pas encore que le drame était sur le point de commencer. Lord Ashford présidait une bout de table, un homme corpulent d'une soixantaine d'années, dont le teint rougeau trahissait un penchant le porto et les bonnes repes. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé, mais son regard était celui d'un homme tourmenté. Este droite se trouvait Vivian, et ses secondes papaus, une femme d'une trentaine d'années, et la butte froide et calculée. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon élaboré, et elle portait une robe de soie émeraude qui avait dit coudre une fortune. Ses yeux verts balayaient constamment la table, évaluant, calculant, con so d'un genre d'échecs anticipant les mouvements de ses adversaires. Miss Marple remarqua qu'elle n'y toucha presque pas et son assiette, trop occupée à surveiller les autres convives. En face de Vivian, Edmund faisait de son mieux pour ignorer ses belles mires, concentrant son attention sur son verre de vin qu'il remplaçait régulièrement. À quitte de lui se trouvait une jeune femme aux cheveux auburn nommée Catherine Mills, présentée comme une cousine éloignée de la famille. Elle semblait mal à l'aise dans ses robes de soirée modeste, ses mains tremblant légèrement chaque fois qu'elle portait ses fourchettes et ses levers. Ses yeux, d'un brun chaud, ne cessaient de se tourner vers Edmund avec une expression de désir, ample de désespoir. Miss Marple reconnut immédiatement ces regards. Elle l'avait vu chez Emily Barton et Sainte Mary Mead, quand elle était amoureuse du jeune vicaire qui ne lui prêtait aucune attention. L'avocat de la famille, Mr. Pemberton.
Etait un homme maigre aux cheveux gris claircimes, et aux lunettes à monture d'or, qui brillant dans la lumière des bougies. Il mangit méthodiquement, estiquant chaque bougie exactement 20 fois, en homme habitudes et de routine. Pourtant, Miss Marple nota qu'il jetait des coups de will frequents vers Lord Ashford, et que sus doigts tambourinaient nerveusement sur la table entre les plats. Et quitte de lui se trouvait Mademoiselle Dubois, la gouvernante francaise, une femme d'âge moyen, au visage ferme, aux manières impeccables. Elle parlait peu, mais ses yeux noirs et vifs n'y manquaient rien de ce qui se passait autour d'elle. Miss Marple se demanda si que cachait ce masque d'efficacité professionnelle. Le docteur Whitmore, un homme jovial d'une cinquantaine d'années aux favoris grisonnants, essayait de maintenir une conversation légère, racontant des anecdotes sur ses patients, sans les nommer, bien sûr, et commentant la violence inhabituelle de la tempête. Mais ses efforts tombaient dans un silence chain, ponctué seulement par le tintement des couverts en argent contre la porcelaine et le crépitement du feu dans la cheminée. Les domestiques, means par Stevens, surveillant les plats avec une efficacité silencieuse. Mais Miss Marple nota les regards que changeant la cuisinière, Mrs. Bridges, et la femme de chambre Mary, quand elles pensaient que personne n'y les observait. Ces regards disaient clairement qu'elles savaient quelque chose que les autres ignoraient. Le dîner touchait assez fin lorsque l'incident se produisit. Lord Ashford venait de porter ses lèvres une cuillerée de crème brûlée, quand soudain il les reposa brusquement. Son visage devenait encore plus rouge. Qu'est-ce commença-t-il d'une voix étranglée, avant de se lever précipitamment de table, renversant son verre de vin, qui se répandait sur la nappe blanche comme du sang. Il titeba, une sur ses gorges, ses yeux exorbites. Le docteur Whitmore bondit de ses chaises et se précipita vers lui, le soutenant alors qu'il semblait sur le point de se fondre. Le médecin le fit asseoir, de serra assez cravate, et examina rapidement ses pupils. De l'eau vite, ordonna-t-il, et Stevens apparait immédiatement avec un verre. Après quelques minutes d'angoisse pendant lesquelles personne n'ose parler, Lord Ashford sembla se remettre, bien que son visage restait d'une pâleur alarmante. J'ai ni sais pas si qui m'apprise, murmura-t-il, et sa voix tremblante. J'ai soudain senti, comme si ma gorge se fermait. Le docteur Whitmore franqua les sourcils, et examina discrètement le dessert que Lord Ashford n'avait pas terminé. Miss Marple, dont les yeux n'avaient rien manqué de la skin, remarqua l'expression du médecin. Une expression qui suggerait qu'il subconnaît quelque chose de bien plus grave que simple malaise. Vivien s'était levé, son visage figé dans une expression impossible à lire. Tandis qu'Edmond observait son père avec ce qui ressemblait à de la déception, comme si quelque chose qu'il avait espéré n'y s'était pas produit. Miss Marple sentit un frisson le parcourir, qui n'avait rien à voir avec le froid qui s'infiltre par les fenêtres mal isolées. Le danger, comprit-elle, n'était plus une simple menace abstraite. Il était là, dans cette pièce, à s'aspaider à cette table même. La pendule du grand hall venait de sonner 11 heures, quand Miss Marple descendait silencieusement l'escalier, une bougie à la main. Elle n'arrivait pas à dormir. L'incident du dîner tournait dans son esprit comme un disque ray. Lord Ashford avait-il vraiment eu un simple malaise, ou quelqu'un avait-il tenté de l'empoisonner? Et si c'était le cas, qui et pourquoi? Ces questions la hantaient, accompagnées par le hurlement du vent qui s'engouffrait dans les cheminées du manoir comme les gémissements d'âmes perdues. Elle avait décidé de faire une petite exploration nocturne, une habitude qu'elle avait acquise au fil des années, et qui lui avait souvent révélé des vérités que la lumière du jour cachait. Le manoir était plongé dans l'obscurité, sous quelques hélices projetaient des ombres fantomatiques sur les murs.
Miss Marple avant Kate prudement, evidentless lattes du parquet qu'elevate reparies plus tit, et qui crequent. Elle passa devant la bibliothèque. Une vaste piece, o Edgar's charges de livres anciens, doubtless we liars and queer, sentient la moisie, et l'history. Puis elle se dirigia vers l'Isle Est, o se trouvant le bureau de Lord Ashford, et plusieurs pieces de réception rarement utilises. C'est alors qu'elle entendit des voix, ou plutôt des murmures, provenant du bureau. Elle s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte, et retint son souffle. Tu n'y comprends pas la gravité de la situation. C'était la voix de Lord Ashford, tendu, presque désespéré. Si cette information devient publique, qu'en est fini de nous? De tout ce que la famille Ashford construit pendant des générations. Une autre voix répondit, celle de Mr. Pemberton, l'avocat, tout aussi anxieux. Mon cher Ashford, je vous ai averti il y a des mois que cette situation pourrait dégénérer. Vous auriez dû m'écouter quand je vous ai conseillé de ... Ces voix basses, devenant inaudible. Miss Marple se pencha légèrement, essayant d'entendre davantage, mais le vent qui hurlait contre les fenêtres couvrait partiellement leurs paroles. Soudain, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna vivement, et se retrouva face à Mademoiselle Dubois, la gouvernante francaise, qui la regardait avec une expression indéchiffrable. Madame Marple, dit-elle avec son léger accent, ses voix à peine plus qu'un murmure, vous ne devriez pas être ici à cet air. C'est dangereux. Il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas une menace, mais un avertissement sincère. Avant que Miss Marple ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Lord Ashford apparut. Son visage exprimait la colère in les voyant. Qu'est-ce que cela signifie? Vous nous espionnez? Demanda-t-il d'un ton accusateur. Miss Marple, avec le calme qui la caractérisait, s'arrêta chenement. Pas du tout, Lord Ashford. Je souffrais d'insomnie, et je pensais que livre de la bibliothèque pour m'aider. J'ai dû me tromper de direction dans l'obscurité. Son explication était plausible, et Lord Ashford semblait se calmer légèrement, bien que son regard restait méfiant. Mr. Pemberton apparut derrière lui, adjustant nerveusement ses lunettes, ses yeux passant rapidement de Miss Marple et Mademoiselle Dubois. Peut-être devrions nous tous retourner nous coucher, suggéra-t-il d'une voix qui se voulait apaisante. La journée a été longue et éprouvante pour tout le monde, mais alors qu'il se dispersait, chacun retournant vers ses chambres. Miss Marple croisa le regard de Mademoiselle Dubois, et dans ce bref instant, elle comprit que la gouvernante francaise en savait beaucoup plus qu'elle ne la laissait paraître. Peut-être même était-elle une potentielle, dans cette enquête qui communiquait à peine. Une fois de retour dans ses chambres, Miss Marple s'assit près de la fenêtre, regardant la neige tomber inlassablement, recouvrant le monde d'un linceul blanc. Elle pensa à ce qu'elle avait entendu, aux fragments de conversation qui suggéraient un secret terrible, capable de détruire la famille Ashford. Dehors, dans le parc-neige, une silhouette sombre se déplaçait entre les arbres. Visible seulement quelques secondes avant d'être avalée par l'obscurité et la tempête. Miss Marple la vit, ses yeux perkins ne manquent rien malgré son âge. Qui pouvait bien être dehors par une ne pour elle? Et surtout, pourquoi? Elle nota mentalement ce détail, ajoutant une pièce de plus au puzzle complexe, qui prenait forme dans son esprit. Demain, se promet-elle en se glissant enfin sous ses couvertures, elle commencerait à poser les bonnes questions, car elle savait, avec la certitude que lui donnait des années d'expérience, que murder allait être commis dans ce manoir, si n'était pas déjà fait, et elle était déterminée à empêcher que d'autres vices ne soient produits dans cette maison maudite, où les secrets semblants suinter des murs comme l'humidité. Le hurlement traversa les murs épais du manoir, arrachant Miss Marple et son sommeil léger. Elle regarda l'horloge sur sa table de nuit,
minuit et demi. En instant, elle était debout, enfilant ses robes de chambre et ses pantoufles. Dans le couloir, d'autres portes s'ouvrirent, les occupants du manoir emergent de leurs chambres, dans divers états de déshabille et de confusion. C'était Mary, la femme de chambre, qui avait crié, son visage blanc comme la neige qui tombait toujours dehors, ses mains tremblant violemment. La mother, parvint elle et articula entre deux sanglots. Oh mon Dieu, la mother! Ils se précipitèrent tous vers le bureau de Lord Ashford, situé au premier étage dans l'aile est du manoir. La porte était fermée, mais pas verrouillée de l'extérieur. Stevens, le majordome, tourna la poignée et poussa, mais la porte ne s'ouvrit que de quelques centimètres avant de buter contre quelque chose. Edmund, plus jeune et plus fort, forqua le passage, et ils découvrirent le horrible tableau. Lord Ashford était effondré sur son bureau massif, et ses têtes reposant sur une lettre et demi-écrite, et ses mains droites encore, tenant un stylo plume en or. Ses yeux étaient ouverts, fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, et son visage arborait une expression de terreur absolue. Le docteur Whitmore s'effraya un chemin, et traversa le groupe horrifié, et s'approcha du corps. Il vérifia le pouls, bien que cela fut manifestement inutile, pour examiner rapidement les yeux et la bouche du défunt. La pièce sentait le cognac, et quelque chose d'autre. Une odeur légèrement amère que Miss Marple n'y reconnut pas immédiatement. Sur le bureau, à quitte de la lettre inachevée, se trouvait un verre et moitié vide de ce qui semblait être du brandy. Le docteur Whitmore le renifla prudemment, franquant les sourcils. Il est mort depuis au moins une heure, pas être dû, déclara-t-il gravement. Sans une autopsie appropriée, je ne peux pas déterminer la cause exacte, mais il s'interrompit, son regard se posant sur le verre. Mais quoi? Demanda Vivian d'une voix étrangement calme, presque détachée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, et ses robes de chambre, en soie noire, lui donnait l'apparence d'une veuve avant même que son statut ne soit officialiste. Dites-nous, docteur, de quoi mon mari est-il mort? Le docteur Whitmore hésita, regardant les visages anxieux autour de lui, avant de répondre. Je soupçonne un empoisonnement, mais je ne peux pas en être certain sans analyse. Un silence glacial tomba sur le groupe, plus froid encore que la température dans le manoir. Quelqu'un venait d'être assassin, et le meurtrier se trouvait nécessairement parmi eux, car personne ne pouvait entrer au sortie du manoir avec cette tempête qui faisait rage. Miss Marple s'évanqua discrètement, ses yeux de détective balayaient méthodiquement la gang. Elle nota plusieurs détails importants. La porte avait été verrouillée de l'intérieur. La colle était encore dans la serrure du bureau. Les fenêtres étaient toutes fermées et violées également, la neige s'accumulant sur les rebords extérieurs, ne montrant aucun signe qu'elle avait été ouverte. La lettre que Lord Ashford écrivait communiquait par « Mon cher Edmund », mais s'arrêtait brusquement, et pour seulement quelques lignes. Sur le coin du bureau se trouvait une bouteille de cognac, encore aux 3 quarts pleine. Miss Marple remarqua aussi quelque chose que les autres avaient manqué, un léger désordre dans les papiers, comme si quelqu'un avait fouillé rapidement, et une petite tache sombre sur le tapis persan, près de la porte, menant à une pièce adjacente. Personne ne doit toucher quoi que ce soit dans cette pièce, déclara fermement Miss Marple. À sa voix douce mais autoritaire, portant, dans le silence choque, c'est une skein de crime, et chaque détail peut être important. Edmund ricana amèrement. Une skein de crime? Vous êtes sûr que ce n'est pas simplement votre imagination de vieille dame qui s'emballe? Mais son sarcasme sonnait cru, et ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il regardait le corps de son père. Catherine Mills sanglotait doucement, consolée par Lady Constance dont le visage était devenu de cire. Mr. Pemberton, l'avocat, recula lentement dans la pièce, son visage livide, suggerant qu'elle était sur le point de vomir.
Stevens, reprenant son rail de majordome, pritlas choses en main, avec un efficacite professionnel. G sugar q neus verulians set piece at q, neus reunitions toast dans le salon. Lee Dr. Whitmore at ma restaurants ICI pour Valer Sir Lord Ashford, usqua CEQ, neus pushens contacter les autorites. Mais toast savant q, fella ni serate pas possible avant q la tempête ni se pèse. Si qui, salonless provisions, ni se progrere pas avant au moins du jours. Isles se retirant lentement, jetant des regards furtifs, lessons aux autres, shocking se demanding, qui parmi eux était un retrier. Miss Marple fout la dernière et petit, gravant dans ses mémoires, chaque detail de cette piece. Elle savait qu'elle devrait résoudre si murder, rapidement, car dans un huis clos comme celui-ci, un retrier désespère pourrait facilement frapper à nouveau, pour prodiguer son secret. Quelque chose lui disait que cette nuit n'était que le début d'une partie d'échecs mortels. L'aube s'est levée péniblement, filtrant à travers les nuages de tempête, une lumière grise, et sans vie. Dans le grand salon du manoir, tous les occupants étaient réunis. Certains assis sur les canapes de velours, d'autres debout près de la cheminée, au crépitait un feu qui n'y parvenait pas et réchauffer l'atmosphère glaciale. Miss Marple avait insisté pour que personne n'y retourne ses couches, et étrangement, même Edmund n'avait pas protesté. Le choc de la mort de Lord Ashford passait sur tous, comme une chape de plomb. Stephen surveillait du café, ses gestes automatiques trahissant son propre bouleversement, tandis que Mrs. Bridges, la cuisinière, renifla bruyamment dans son mouchoir, ses yeux rouges témoignant de ses larmes. Miss Marple se tenait près de la fenêtre, observant la neige qui continuait à tomber sans relâche, ensevelissant le monde extérieur, et les coupant définitivement de toute aide. Elle se retourna vers le groupe, et prit la parole, d'une voix claire. Je sais que c'est un moment terriblement difficile pour vous tous, mais nous devons faire face à la réalité. Lord Ashford est assassin. Et l'assassin se trouvait nécessairement dans cette pièce. Un murmure d'indignation parcourait l'assemblée, mais personne n'y put contester cette vérité brutale. Jusqu'à ce que les autorités puissent arriver, ce qui n'y sera pas possible avant plusieurs jours. Nous devons nous prodiguer mutuellement, et découvrir qui a fait cela. Et qui vous donne l'autorité de mener une enquête? Demanda Edmund avec agressivité, being que sa voix manquait de conviction. Lady Constance intervint. Jane a aide et résoudre plusieurs affaires criminelles par le passé. Si quelqu'un peut nous aider, c'est bien elle. Miss Marple lui adressa un regard reconnaissant avant de continuer. Je voudrais parler à chacun d'entre vous individuellement, comprendre vos mouvements d'hier soir, vos relations avec Lord Ashford. Je ne suis pas la police, mais j'espère que vous serez honnêtes avec moi, car nos vies pourraient en dépendre. Elle laissa 6 mots flotter dans l'air, et vit plusieurs visages pâlir. Elle commença par Vivian, la veuve, qui accepta avec une grace Freud de la suivre dans la bibliothèque pour un entretien privé. Vivian s'assit avec élégance dans un fauteuil en cuir, croisant ses longues jambes, son visage magnifique n'y montrant aucune émotion. Que voulez-vous savoir exactement, Miss Marple? Demanda-t-elle, ses voix aussi polies que si elles discutaient de la météo. Commencez par vos relations avec votre mari, suggéra Miss Marple, en sortant son tricot. Un geste qui déstabilisait souvent ses interlocuteurs, par son apparent innocence. Vivian eut un sourire amer. Nous n'avions pas eu qu'on pourrait appeler un mariage d'amour. Lord Ashford voulait une jeune papasse pour redorer son image, et j'avais besoin de sécurité financière. C'était un arrangement mutuellement bénéfique. Et la nuit dernière, où étiez-vous entre 11h et minuit et demi? Miss Marple posa la question avec douceur, mais ses yeux perkins n'y quittent pas le visage de Vivian. Dans ma chambre, seul, je lisais et j'ai pris un somnifère vers 11h et demi. Je ne me suis réveillé qu'en entendant le cri de Mary, et ses réponses étaient trop parfaites, trop répétées, comme si elle avait préparé
11. Person n'est pas confirmer votre présence dans votre chambre? Vivien secoua la tête. Non, mais person n'est pas prouver non plus que je suis sorti. Elle marquait un point. Dites-moi, Vivien, savez-vous si votre mari avait des ennemis, des gens qui lui voulaient du mal? Le visage de Vivien se ferma encore davantage. Lord Ashford était un homme de fer, Miss Marple. Dans si milieu, on n'y se fait pas que des amis. Mais quelqu'un qui voudrait le tuer? En sais rien. Elle se leva, indiquant clairement que l'entretien était terminé pour elle. Si vous voulez mon avis, vous devriez parler à Edmund. Il détestait son père, et les sentiments étaient réciproques. L'argent, Miss Marple, est toujours un mobile puissant, et Edmund hérite de tout maintenant. Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant derrière elle un sillage de parfum coteau et de suspicion. Miss Marple nota mentalement tout ce que Vivien avait dit, mais aussi tout ce qu'elle n'avait pas dit. La jeune femme était trop contrôlée, trop préparée. C'était soit l'attitude d'une personne habituée et dissimuler ses véritables émotions, soit celle d'une meurtrière. Oh, peut-être les deux. Elle fit ensuite venir Edmund, qui entra dans la bibliothèque avec une démarche traînante. Ses yeux injects de sang, suggérant qu'il avait bu pendant les heures qui avaient suivi la mort de son père. Il se falla dans le fauteuil que Vivien venait de quitter, regardant Miss Marple avec un mélange de défi et de désespoir. Cette conversation, presentait Miss Marple, allait être révélatrice. Edmund Ashford fixait le feu dans la cheminée de la bibliothèque, évident le regard inquisiteur de Miss Marple. Ses mains tremblaient légèrement, et elle remarqua qu'il avait les ongles ronds, signe d'anxiété chronique. Je suppose que Vivien vous a déjà dit que je détestais mon père, commenta-t-il d'une voix amère. C'est vrai. Il a rendu ma vie misérable depuis mon enfance. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour lui. Miss Marple hocha la tête avec son parti. Encourageant silencieusement, le jeune homme y continua. Après la mort de ma mère, il a remplacé en moins d'une en parfaite. Par Vivien. Une femme qui a presque mon âge, vous vous rendez compte? Oh, étiez-vous la nuit dernière, entre 11h et minuit et demi? Demanda Miss Marple, et sa voix douce mais ferme. Edmund hésita, et elle vit une lueur de panique traverser ses yeux. J single quotes iatut tai est daté dans ma chambre. Enfin, la plupart du temps, il se passe une main dans les cheveux. D'accord, la vérité c'est que je suis sorti vers 11h et quart. J'avais besoin d'air frais, la maison m'était fait. Je marche dans le parc, malgré la neige. Miss Marple se rappelait la silhouette qu'elle avait aperçue depuis sa fenêtre. Quelqu'un peut confirmer cela? Edmund secoua la tête. Non, j'étais seul. Je sais que paraît suspect, mais c'est la vérité. Êtes-vous rentré quand? Continua Miss Marple, tricotant colonnade, vers minuit moins le quart. Je suis remonté directement dans ma chambre, par l'escalier de service pour, ni croiser personne. J'ai pris une douche chaude pour me réchauffer et j'étais dans mon lit, quand j'ai entendu le cri de Mary. Son histoire était plausible, mais impossible à vérifier. Miss Marple changea de tactique. Edmund, savez-vous pourquoi votre père écrivait une lettre pour vous hier soir? Une lettre qu'il n'a jamais terminée? Le jeune homme sursauta, visiblement surpris. Une lettre pour moi? Non, je n'en savais rien. Qu'est-ce qu'elle disait? C'est justement la question, répondit Miss Marple. Elle n'y disait presque rien, juste votre nom et quelques mots. Mais votre père semblait avoir quelque chose d'important à vous dire. Edmund semblait réfléchir intensément. Mon père et moi devions avoir une conversation importante cette semaine. Il me l'avait annoncé il y a 3 jours, disant que nous devions régler certaines choses avant qu'il n'y soit trop tard. Je suppose qu'il voulait encore me faire la morale sur ma vie, mes choix de carrière, mon manque d'ambition selon ses critères. Sa voix se brisa légèrement.
Genie saurai jamais si qu'il voulait vraiment me dire, n'est-ce pas? Miss Marple, vite devrais larmes dans les yeux du jeune homme, et son instinct lui dit quedman, malgré tout et ses colères et son ressentiment, n'était probablement pas le meurtrier. Un fils qui Tuesday son père, ne plaire généralement pas, avec autant de sincérité sur les paroles non dites. Mais elle garde cette observation pour elle. Dites-moi, Edmond, connaissez-vous la situation financière de votre père? Avait-il des problèmes d'argent? Edmond secoua la tête. Mon père était riche, très riche. Du moins, c'est si tout le monde croyait. Mais il hésita, comme si débattait intérieurement si devait révéler quelque chose. Mais j'ai entendu une conversation entre lui et Mr. Pemberton, il y environ 2 semaines. Ils parlaient de pertes substantielles et de maintenir les apparences. Voilà qui était intéressant, pensa Miss Marple. Lord Ashford aurait eu des difficultés financières secrètes. Elle remercia Edmond et le laissa partir. Remarquant comment ses épaules s'effaçaient sous le poids de son chagrin et de ses culpabilités. Elle fit ensuite venir Catherine Mills, la jeune cousine, qui entra timidement, se tordant les mains nerveusement. Catherine était une jeune femme d'environ 25 ans, jolie d'une manière discrète, avec des yeux qui avaient pleuré toute la nuit. Elle s'assit au bord du fauteuil, comme prête et s'enfuira tout moment. Miss Marple, je ne sais pas comment je peux vous aider, commença-t-elle d'une voix tremblante. Racontez-moi simplement votre soirée d'hier, ma chère, l'encouragea Miss Marple avec gentillesse. Catherine prit une profonde inspiration. Après le dîner, je suis montée dans ma chambre, vers une affaires. Je me sentais mal et las, avec toute cette tension dans l'air. J'ai lu un peu, puis j'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. Vers 11h30, j'ai entendu des pas, dans le couloir, des voix étoffées. Je suis sorti voir ce qui s'est passé, et c'est là que j'ai vu. J'ai vu Edmond qui rentrait de l'extérieur, couvert de neige. Voilà qui confirmait l'histoire d'Edmond, nota Miss Marple. L'avez-vous entrer dans le bureau de Lord Ashford? Catherine secoua vigoureusement la tête. Non, il est monté directement à l'étage par l'escalier de service. Catherine, dit Miss Marple après un moment de silence, êtes-vous amoureuse d'Edmond? La jeune femme rougit violemment, ses yeux se remplissant de larmes. Est-ce si évident? Elle baissa la tête, en tous. Je sais que c'est stupide. Il ne me voit même pas, et quand il me regarde, c'est comme si j'étais transparent. Tout ce qui l'intéresse, c'est. Enfin, c'était de contrarier son père et de boire. Miss Marple posa une main réconfortante sur le bras de la jeune femme. L'amour n'est jamais stupide, ma chère, mine que non n'est pas partage. Mais dites-moi, auriez-vous fait quelque chose pour aider Edmond, même quelque chose de terrible? Catherine leva brusquement la tête, horrifiée. Vous pensez que j'aurais battu Lord Ashford pour Edmond? Mon Dieu, non, jamais. Miss Marple la crotte, mais elle savait aussi que l'amour pouvait pousser les gens à faire des choses inimaginables. Elle laissa partir Catherine, et fit ensuite venir Mr. Pemberton, l'avocat, qui entra, avec sa précision habituelle, s'asseyait avec son dos parfaitement droit, ses mains jointes sur ses genoux. C'était un homme difficile à lire. Dans les décennies de pratique du droit, avait forgé un masque d'impassibilité professionnelle. Miss Marple, commença-t-il d'une voix mesurée, je veux être clair. Tout ce que je pourrais vous dire concernant les affaires de Lord Ashford est protégé par le secret professionnel. Miss Marple sourit. Je comprends, Mr. Pemberton. Mais un homme est assassin, et le secret professionnel ne s'applique plus vraiment quand le client est mort, n'est-ce pas? L'avocat hésita, puis acquiesça lentement. Vous avez raison, bien sûr. Ce qu'il allait révéler. Pressentit Miss Marple, allait changer complètement sa compréhension de cette affaire. Mr. Pemberton retira ses lunettes et les nettoya méthodiquement avec un mouchoir blanc immacule,
un geste qui lui donnait le temps de rassembler ses pensées. Miss Marple attendait pétiment, sachant que presser si tit homme serait contre-productif. Enfin, au remit ses lunettes et la regarda directement. Lord Ashford était au bord de la ruine financière, communiquait-il d'une voix basse. Ters peu de gens le savaient, mais ses investissements récents avaient été désastreux. Il avait perdu près de 3 millions de livres, dans une affaire immobilière en Écosse, que s'était révélé être une arnaque sophistiquée. Miss Marple hocha la tête, l'encourageant à continuer. Et personne dans la famille ne le savait? Vivien en avait des soupçons, j'y crois, répondit l'avocat. Elle n'est pas stupide, et elle avait remarqué certains changements dans le style de vie de son mari. Moins de voyages, moins de cadeaux coûteux. Mais Lord Ashford était un homme orgueilleux, Miss Marple. Il aurait préféré mourir plutôt que d'admettre qu'il avait échoué. L'ironie de cette déclaration n'échappa pas à Miss Marple. Et Edmund, son fils n'y savait rien? Mr. Pemberton secoua la tête. Lord Ashford avait l'intention de tout lui révéler cette semaine. C'était probablement le sujet de la lettre qu'il écrivait quand Phyllis est produit. Il voulait expliquer à Edmund qu'il n'hériterait pas de la fortune qu'il s'imaginait. Qui d'autre aurait pu avoir connaissance de ces difficultés financières? Demanda Miss Marple. Ses aiguilles et tricoteur cliquetent doucement. Mr. Pemberton réfléchit un moment. Il y a eu des créanciers, bien sûr. Et puis il y a cette personne qui le faisait chanter. Miss Marple arrêta du tricoteur. Ses yeux se fixent intensement sur l'avocat. Du chantage? Racontez-moi tout. L'avocat soupira profondément. Il y a environ 6 mois, Lord Ashford a reçu une série de lettres anonymes menaçant de révéler un secret de son passé. Un secret qui, si était rendu public, aurait détruit non seulement sa réputation mais aussi celle de toute la famille Ashford. Et quel était ce secret? Miss Marple se pencha légèrement en avant. Mr. Pemberton sembla l'utter avec lui-même. Le conflit entre ses loyautés envers son client défunt et la nécessité de la vérité visible sur son visage. Pendant la guerre, Lord Ashford a fait fortune en vendant des informations aux deux camps. Il était essentiellement un espion mercenaire, travaillant pour celui qui payait le plus. Si cela avait été révélé, il aurait été accusé de trahison, même rétroactive. Miss Marple sentit un frisson le parcourir. Voilà un mobile puissant pour le meurtre, soit pour prodiguer si secret, soit pour le révéler. Payait-il le moder chanteur? D-I-M-A-D-T-L. Oui, depuis 6 mois. Des sommes considérables, 50,000 livres au total. C'est en partie si qui aggrave sa situation financière déjà précaire. L'avocat se frotta les tempes, comme s'il souffrait d'un mal de tête. Lord Ashford était désespéré. Il m'avait dit, lors de notre dernière conversation hier soir dans son bureau, qu'il n'y pouvait plus continuer ainsi, qu'il devait mettre fin à cette folie, si sont ses mots exacts. Miss Marple réfléchit à cette information. Avait-il découvert l'identité du moder chanteur? Mr. Pemberton acquiesça lentement. Il pensait que oui. Il m'a dit qu'il allait le confronter, mais il n'a pas voulu me révéler le nom. Êtes-vous, Mr. Pemberton? Où étiez-vous entre 11 heures et minuit et demi? La question était directe, et l'avocat n'y semblait pas offense. J'étais dans ma chambre, au deuxième étage. Après ma conversation avec Lord Ashford vers 10 heures et demi, j'y suis monté directement. J'ai lu quelques documents juridiques, puis je me suis endormi vers minuit. Le cri de Mary m'a réveillé, un alibi impossible à vérifier, comme tous les autres jusqu'à présent. Miss Marple changea de sujet. Ces lettres de chantage, les avez-vous vues? Oui, Lord Ashford me les avait montrées. Elles étaient dactylographies, sans signature bien sûr, et postées de différentes villes. Impossible à tracer. Miss Marple réfléchit un moment avant de poser sa prochaine question. Mr. Pemberton, pensez-vous que Lord Ashford ait pu se suicider?
Peut-être voyez-il fella comme la seule solution à ses problèmes? L'avocat secoua firmament la tête. Non, je ne le crois pas. Lord Ashford n'était pas le genre de homme à abandonner. Il aurait combattu jusqu'au bout. Et puis, pourquoi se serait-il empoisonné alors qu'il était en train d'écrire une lettre à son fils? Non, Miss Marple, cet homme est assassin. J'en suis certain. Il se leva, indiquant que l'entretien était terminé. Si vous voulez mon avis, cherchez qui avait le plus à gagner de ces morts. Dans mon expérience, le meurtre est presque toujours une question d'argent ou de secret. Après le départ de Mr. Pemberton, Miss Marple resta seule dans la bibliothèque, tricotant pensivement les pieces du puzzle, communiquant à se mettre en place. Mais l'image qu'elle formait était encore floue. Lord Ashford était ruined financièrement, victime de chantage, et sur le point de révéler des vérités désagréables à sa famille. Plusieurs personnes auraient pu vouloir sa mort. Vivian, qui risquait de se retrouver sans le style de vie luxueux qu'elle convoitait. Edmund, qui allait découvrir puis son héritage, était une illusion. Oh, le mother-chanteur lui-même, si Lord Ashford avait menacé de l'exposer. Mais il y avait quelque chose qui n'y collait pas, un détail qui échappait encore à Miss Marple. Elle se leva et se dirigia vers la fenêtre, regardant la neige qui continuait à tomber, créant un monde blanc et silencieux. Quelque part dans ce manoir se cachait un meurtrier. Quelqu'un qui avait planifié soigneusement ce crime, créant une scène qui ressemblait à une mort naturelle, ou peut-être à un suicide. Mais Miss Marple savait, avec la certitude que lui donnait des décennies d'observation de la nature humaine, que le meurtrier avait fait une erreur. Et elles faisaient toujours une erreur. Il lui suffisait de la trouver. Et elle avait encore plusieurs personnes à interroger. Mademoiselle Dubois, la gouvernante mystérieuse. Le Dr. Whitmore, dont les connaissances médicales auraient pu être utilisées pour commettre le crime parfait. Et les domestiques, qui voyaient et entendaient souvent des choses que leurs employeurs croyaient secrètes. L'après-midi n'était pas encore terminé, et Miss Marple était déterminée à percer ce mystère avant que la nuit n'y tombait à nouveau sur le manoir Blackthorn. Mademoiselle Dubois entra dans la bibliothèque avec la grâce discrète qui caractérisait tous ses mouvements. C'était une femme d'environ 45 ans, au visage sévère, mais pas dépourvu de beauté, avec des cheveux noirs, tailleurs en un chignon strict, et des yeux qui semblaient voir bien plus qu'ils n'y montraient. Elle s'assit avec l'assurance de quelqu'un qui n'a rien à cacher, ou de quelqu'un qui cache ses biens. Mademoiselle Dubois, commença Miss Marple, depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille Ashford? La gouvernante répondit avec son léger accent franquet. 3 ans, Madame Marple. J'ai été engagé peu après le mariage de Lord Ashford avec Vivian pour superviser la maison et gérer le personnel. Et comment décririez-vous l'atmosphère dans cette maison? Miss Marple tricotait calmement, mais ses yeux n'y quittaient pas le visage de la gouvernante. Mademoiselle Dubois eut un sourire amer. Tendu, madame. Très tendu. Les domestiques parlant, vous savez. Ils voient tout, entendent tout. Et si qu'ils voient ici n'est pas une famille heureuse, mais un nid de vipères. Shocking attendant l'occasion de mordre l'autre, assez franchise surprit Miss Marple, qui s'était attendu à plus de discrétion professionnelle. Vous semblez avoir eu une opinion très claire de la situation. Je suis francaise, madame, répondit Mademoiselle Dubois, avec un haussement d'épaules éloquent. Nous n'y partageons pas l'hypocrisie britannique, qui consiste à prétendre que tout va bien quand la maison brûle. Lord Ashford était un homme malheureux mari, à une femme qui n'y l'aimait pas, high par son propre fils, et wrong par des secrets qui le détruisaient de l'intérieur. Miss Marple posa son tricot. Quels secrets? Mademoiselle Dubois hésita pour la première fois depuis le début de l'entretien. Je n'y peux pas être certain,
mais j'ai entendu des choses, vous des choses. Des lettres qui arrivent, et que Lord Ashford brûlait immédiatement dans la cheminée de son bureau. Des conversations téléphoniques où il promettait de l'argent, toujours plus d'argent. Où étiez-vous hier soir entre 11h et minuit et demi? Demanda Miss Marple. J'étais dans mes appartements, au deuxième dans l'aile des domestiques, répondit la gouvernante sans hésitation. Mais vers 11h20, je suis descendu à la cuisine, parce que j'avais entendu un bruit suspect. J'ai trouvé Mrs. Bridges, la cuisinière, en train de préparer un plateau avec du cognac et un verre. Qu'elle m'a dit destiné à Lord Ashford, qui levait son pour demander un remontant. Miss Marple se redressa brusquement. Mrs. Bridges apporte le cognac à Lord Ashford? C'est très important, Mademoiselle Dubois. Avez-vous vu qui était sur ce plateau? Oui, une bouteille de cognac Napoléon, le préféré de Lord Ashford, et un verre en cristal, répondit la gouvernante, son expression montrant qu'elle comprenait la signification de cette information. Mrs. Bridges a pris le plateau et est montée vers le bureau de Lord Ashford. Je suis retourné dans mes appartements, mais je n'ai pas pu dormir. Il y avait quelque chose dans l'air cette nuit, une tension, comme si un orage allait éclater. Miss Marple réfléchit rapidement. Si Mrs. Bridges avait apporté le cognac, et si c'était dans ce cognac que le poison avait été versé, alors soit la cuisinière était complice, soit quelqu'un d'autre avait eu accès au plateau entre la cuisine et le bureau. Mademoiselle Dubois, avez-vous déjà rencontré une personne nommée? Miss Marple s'est tut, réalisant qu'elle n'y connaissait pas le nom du marchandour. Elle changea de tactique. Avez-vous remarqué si quelqu'un de l'extérieur venait régulièrement voir Lord Ashford, quelqu'un qui n'était pas un visiteur habituel? La gouvernante hocha lentement la tête. Il y a environ 3 mois, un homme est venu. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Grande, la quarantaine, des cheveux gris, très bien habile. Il insiste pour voir Lord Ashford en privé. Après son départ, j'ai trouvé Lord Ashford dans son bureau. Blanc comme un linge, tenant une lettre en ses mains tremblantes. Savez-vous ce que disait cette lettre? Demanda Miss Marple avec intérêt. Non, mais j'ai entendu Lord Ashford murmurer quelque chose comme ils savent mon Dieu, ils savent tout. Il m'a vu alors et m'a ordonné de sortir immédiatement. Mademoiselle Dubois se pencha en avant, baissant la voix. Madame Marple, je vais vous dire quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. Cette nuit, juste avant que Mary n'y crie, j'ai vu quelqu'un sortir du bureau de Lord Ashford. Je ne peux pas être certain de qui c'était dans l'obscurité du couloir, mais c'était une silhouette féminine, j'en suis sûr. Le corps de Miss Marple battait plus vite. Pouvez-vous être plus précise? Était-ce Vivian, Catherine, Mary? La gouvernante secoua la tête avec frustration. Je ne peux pas le dire avec certitude. La personne portant quelque chose de sombre peut être une robe de chambre, et elle marchait vite, furtivement. Quand je suis arrivé dans le couloir, elle avait disparu, soit dans une des chambres, soit dans l'escalier. Miss Marple passa soigneusement cette information. Si Mademoiselle Dubois disait la vérité, et elle avait l'instinct qu'elle le faisait, alors cela changeait considérablement les choses. Cela signifiait que quelqu'un était entré dans le bureau de Lord Ashford avant ou après sa mort. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné immédiatement? Demanda Miss Marple. Mademoiselle Dubois baissa les yeux. J'avais peur, madame. Si le meurtrier découvrit que je l'avais vu, même sans pouvoir l'identifier, m'avait pour être en danger. Je ne suis qu'un domestique qui écouterait ma parole contre celle d'un membre de la famille. C'était une observation cynique, mais probablement juste, pensa Miss Marple. Vous faites bien de me le dire, maintenant, mais je dois vous demander de faire très attention.
Si le meurtrier soupçonne que vous savez quelque chose, vous pourriez effectivement être en danger. Mademoiselle Dubois s'élève gracieusement. Il y a autre chose, Madame Marple. Dans la chambre de Vivian, caché dans un tiroir de ses commodes, j'ai trouvé par hasard, il y a 2 semaines une colloquie ni correspond à aucun sire de cette maison que j'y connaisse. J'y l'ai mentionné Vivian, pretendant l'avoir trouvé par terre, et son visage est devenu livide. Elle m'a arraché des mains et m'a dit de n'y jamais fouler dans ses affaires. Miss Marple absorba cette information avec un intérêt crescent. Une école mystérieuse, une silhouette féminine, du cognac empoisonné. Les pieces du puzzle se mettaient lentement en place, mais l'image complète lui échappait encore. Après le départ de la gouvernante, Miss Marple fit venir Mrs. Bridges, la cuisinière. Une femme rondelette d'une cinquantaine d'années, au visage habituellement jovial mais qui, maintenant portait les marques de l'angoisse et de l'insomnie. Elle s'assit lourdement, tordant son tablier, entre ses mains rougies par des années de travail. Oh, Miss Marple, c'est terrible, tout simplement terrible, gamma-elle. La mother morte, assassin dans sa propre maison. Qui aurait pu faire une chose pareille? Miss Marple lui offrit une tasse de laquelle, accepta avec reconnaissance. Mrs. Bridges, Mademoiselle Dubois, me dit que vous avez apporté du cognac et Lord Ashford hire Sawyer. Pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé? La cuisinière hocha vigoureusement la tête. Oui, madame. Vers 11h10, la sonnette du bureau est retentie dans la cuisine. C'était inhabituel à cette heure, mais la mother sonnait parfois pour un verre avant de se coucher. J'ai préparé un plateau avec une bouteille de son cognac préféré et un verre propre. Avez-vous ouvert la bouteille? Demanda Miss Marple. Non, madame. La bouteille était déjà ouverte. Elle était dans le garde-manger depuis quelques jours. La mother en avait bu un verre après le dîner 2 soirs auparavant. Voilà qui était intéressant, pensa Miss Marple. Si la bouteille était déjà ouverte, quelqu'un aurait pu y verser du poison à n'importe quel moment. Et qu'avez-vous fait ensuite? Poursuivit Miss Marple. J'ai pris le plateau et j'y suis monté vers le bureau. Mais en passant par la hall, j'ai croisé Madame Vivian qui descendait l'escalier. Elle m'a demandé où j'allais, et quand je lui ai dit que j'y portais du cognac et Lord Ashford, elle a dit qu'elle allait lui apporter elle-même, que c'était son devoir de pause. Mrs. Bridges batut une gorgée de ses mains tremblant légèrement. Je lui ai donc dans le plateau, et je suis retourné à la cuisine. Je n'y l'ai pas revu après cela. N.I.L. N.I. la mère. Jusqu'à ce matin, quand j'ai appris la terrible nouvelle. Miss Marple sentit l'excitation de la chasse maternelle. Vivian avait donc eu accès au cognac avant qu'il n'atteignît Lord Ashford. Elle aurait facilement pu y verser du poison. Mrs. Bridges, y avait-il quelqu'un d'autre dans la hall, ou les couloirs, quand vous avez remis le plateau à Vivian? La cuisinière réfléchit. Non, je n'y crois pas. Enfin, attendez. En retournant à la cuisine, j'ai vu Mademoiselle Dubois sur le pilier du demi-métage. Elle me regardait. Mais c'est tout. Elle a confirmé le témoignage de la gouvernante, nota Miss Marple. La nuit tombait de nouveau sur le manoir Blackthorn, apportant avec elle une obscurité oppressante que même les lampes à gaz n'y parvenaient pas à dissiper complètement. Miss Marple ressemblait tous les occupants du manoir dans le grand salon, insistant pour que personne n'y soit absent. Elles étaient tous là. Vivian, élégante mine dans son duel, Edmund les yeux rouges, Catherine pale et tremblante, Mr. Pemberton avec son expression légale impénétrable, Mademoiselle Dubois, ses tenants en retraite, le docteur Whitmore assis près de la cheminée, et les domestiques, Stevens, Mrs. Bridges et Mary, debout près de la porte. Lady Constance était assise et quitte de Miss Marple, lui tenant la main, pour se donner du courage. Je vous ai tous réunis.
Kameka Miss Marple de say voix douce mais qui portent clairement dans la peace silencieuse, parce que j'ai découvert qui est tout Lord Ashford. Un murmure parcourt l'assemblée, et regards nerveux se changeront. Miss Marple leva la main pour réclamer le silence. Mais avant de révéler l'identité du meurtrier, permettez-moi de récapituler les faits de cette terrible affaire. Lord Ashford était un homme avec de nombreux secrets, des difficultés financières qu'il cachait et ses familles. Un passe de trahison pendant la guerre, pour lesquels il était victime de chantage, et des relations tendues avec presque tous les membres de sa maisonnée, la nuit du meurtre. Mrs. Bridges a préparé un plateau avec du cognac et la demande de Lord Ashford. Mais ce plateau est intercepté par quelqu'un qui voyait verse un dose mortelle de poison, probablement du cyanure. Miss Marple tricota calmement quelques mails avant de continuer. Au début, j'ai cru que Vivian était le coupable. Elle avait pris le plateau des mains de Mrs. Bridges. Elle avait le mobile, l'axo poison, et aucun alibi verifiable. De plus, Mademoiselle Dubois avait vu une silhouette féminine sortie du bureau de Lord Ashford peu avant la découverte du corps. Vivian se redressa, s'assit l'enquête des clairs, mais Miss Marple le riait d'un geste. Cependant, plusieurs détails n'y collaient pas. Premièrement, si Vivian avait empoisonné le cognac dans le couloir, elle aurait pris un risque énorme d'interview. Deuxièmement, la porte du bureau était verrouillée de l'intérieur quand le corps est découvert. Mais Mademoiselle Dubois a vu quelqu'un en sortie. Comment est-ce possible? Miss Marple laissa la question flotter dans l'air. La réponse est simple. Il y a deux portes donnant sur le bureau de Lord Ashford. La porte principale depuis le couloir, et une porte d'arrivée donnant sur la bibliothèque adjacente. Une porte que peu de gens connaissent, cachée derrière une bibliothèque pivotante. Edmund se leva brusquement. Comment savez-vous cela? Cette porte secrète, je l'avais découverte enfant, mais je pensais être le seul à la connaître. Miss Marple lui adressa un regard bienveillant. Non, Edmund, vous n'étiez pas le seul. Quelqu'un d'autre la connaissait. Quelqu'un qui la utilisait pour entrer dans le bureau et presque Lord Ashford et vers la porte principale. Quelqu'un qui est resté là, caché, attendant que le poison fasse effet. Et cette personne, Miss Marple se tourna lentement vers ses cibles. C'était vous, Mr. Pemberton? L'avocat devint blanc comme un linge, mais il n'y bougeait pas. Tous les regards se tournèrent vers lui, incrédules. C'est absurde? Protesta-t-il faiblement. Pourquoi aurais-je tué mon client? Miss Marple continua implacablement. Parce que vous n'étiez pas seulement son avocat, vous étiez son marchand. Oh, vous étiez très intelligent, Mr. Pemberton. En tant qu'avocat de la famille depuis décennies, vous aviez accès à tous les secrets de Ashford. Vous avez découvert le passe de traiteur de Lord Ashford dans de vieux documents, et vous avez décidé de l'exploiter pour votre propre gain. Lord Ashford vous payait depuis 6 mois, vous ruinant financièrement dans le processus. Mais récemment, il avait découvert que c'était vous. Il vous l'a dit lors de votre conversation dans son bureau hier soir, n'est-ce pas? Il vous a dit qu'il allait vous exposer, vous dénoncer la police. Vous n'y pouviez pas le laisser faire. Votre réputation, votre carrière, votre liberté, tout était en jeu. Pemberton tremblait maintenant, mais il gardait le silence. Son visage, un masque d'angoisse. Vous saviez que Mrs. Bridges mangerait du cognac. Vous l'aviez entendu soir. Vous aviez préparé le cyanure et l'avance. Probablement extrait laborieusement de noyaux d'amandes que vous aviez subtilisés dans la cuisine. Vous êtes descendu dans le hall. Quand vous avez vu Vivian prendre le plateau, vous avez eu un moment de panique. Votre plan était d'empoisonner vous-même le cognac, une fois dans le bureau, en utilisant la porte secrète pour entrer, sans être vous. Miss Marple tricota un mail. Mais vous avez eu un événement. Vous avez attendu que Vivian monte avec le plateau, sachant qu'elle
serait soupçonné si le poison était découvert. Puis-vous être entré par la porte secrète, pendant que Lord Ashford licite la lettre que Vivian lui avait apportée avec le cognac. Une lettre de sa banque qu'elle avait mentionnée pour justifier sa présence. Vous avez tendu quelle part, puis-vous être sorti de votre cachette. Lord Ashford a été surpris de vous voir, mais pas alarmé. Vous étiez son avocat de confiance et prestout. Vous lui avez offert de trinquer pour apaiser les tensions. Et pendant qu'il versait le cognac, vous avez discrètement mis le poison dans son verre. Vous avez lu votre propre verre, fait semblant de boire. Et vous êtes parti par la porte secrète, laissant Lord Ashford boire le cognac en poison. Miss Marple leva les yeux de son tricot, fixant l'avocat d'un regard déchiré. Le seul problème était que Lord Ashford a réalisé qu'il avait été poison. Il a essayé de créer une lettre accusatrice à son fils. Mais le poison a agi trop vite. Mr. Pemberton s'effondra soudain, son masque de respectabilité s'abrissant en mille morceaux. J.E.G. n'avait pas le choix. S'écria-t-il, essayant brisé par le désespoir. Il allait me détruire. Tout ce que j'ai construit, toute ma vie, réduite à néant, je n'y pouvais pas le laisser faire. Il sanglotait maintenant, ses épaules se cassaient par des spasmes. Et comment pouviez-vous savoir tout cela? Comment? Miss Marple s'éleva, son visage empreint de tristesse, plaidait de triomphe. Vous avez trois erreurs, Mr. Pemberton. Premièrement, vous avez les des traces de poudre blanche sur le rebord de votre verre à cognac que vous avez utilisé pour faire croire que vous aviez bu avec lui. De l'arsenic que j'ai repéré lors de mon examen de la skin. Deuxièmement, vous vis de la poussière de lèvres sur vos vêtements. Quand vous ai, vous sortis du bureau cette nuit-là. Une poussière très particulière, qui ne se trouvait que derrière la bibliothèque pivotante. Et troisièmement, et c'est le plus révélateur, vous portiez les mêmes chaussures que celles qui avaient les une empreintes dans la petite flaque près de la porte secrète. Une empreinte avec une usure distinctive du talon gauche. Mr. Pemberton s'effaça complètement. Thank you. Edmond s'avança, son visage déformé par la rage. Vous avez tout mon peur, pour de l'argent. Le docteur Whitmore et Stevens durant le retenir, alors qu'il tentait de s'agiter sur l'avocat. Mademoiselle, Dubois s'avança calmement et dit à Mr. Pemberton, je vais vous enfermer dans une des chambres, jusqu'à ce que la police puisse venir. Ni tentez rien de stupide. L'avocat, brise le suivit docilement, un homme qui avait tout perdu pour l'avarice et la lâcheté. Miss Marple se rassit, soudain épuisée. Lady Constance l'embrassa. Jane, tu es magnifique. Tu as rendu justice à cet homme. Mais Miss Marple n'y ressentait aucune joie. Seulement de la tristesse pour toutes les vies détruites par cette tragédie. Le meurtrier et la victime inglis. Dehors, la tempête communiquait enfin et s'apaisait, comme si même la nature reconnaissait que le drame était terminé. 3 jours plus tard, la tempête s'était complètement dissipée, laissant le paysage de Yorkshire sous un manteau de neige pure et immaculée qui scintillait sous un soleil timide. Les routes avaient été dégagées, et la police était enfin arrivée au manoir Blackthorn. Eminent Mr. Pemberton, qui avait avoué entièrement son crime. L'inspecteur Craddock, un homme compétent d'une quarantaine d'années, avait écouté le récit de Miss Marple avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Madame Marple, vous avez accompli un travail remarquable. Sans vous, cet homme aurait probablement réussi à faire porter le chapeau à Madame Vivian Ashford. Et il s'en serait taillé. Miss Marple avait simplement souri, disant que c'était une question d'observation et de connaissance de la nature humaine. Edmond avait été dévasté de prendre la vérité sur les activités de son père pendant la guerre. Mais paradoxalement, fallait l'avait assez libéré. Au moins maintenant je comprends pourquoi il était si dur avec moi, avait-il confié à Miss Marple dans une conversation privée. Il projetait ses propres culpabilités et ses hontes sur moi.
G po enfin commencere faire mon duel, non pas du per que j'ai eu, mais du per que j'aurais voulu avoir. Miss Marple, Louis avait te la main avec affection. Louis disant que la garrison prendrait du temps, mais qu'elle vendrait. Elle avait aussi remarqué que Catherine Mills et Edmond avaient eu plusieurs longues conversations, et qu'il semblait enfin remarquer la jeune femme qui l'a aimé depuis si longtemps. Vivian avait révélé à Miss Marple, dans un moment de rare honnêteté, qu'elle avait effectivement apporté le cognac et Lord Ashford cette nuit-là, avec une lettre de ses banques parlant de leurs dettes croissantes. G voulait le confronter, lui demander si qui s'est passé réellement avec nos finances. Nous avons eu une discussion tendue, et je suis parti en colère. Je ne savais pas que si serait la dernière fois que je le verrais vivant. Ses yeux étaient remplis de larmes, et Miss Marple avait compris que, malgré leur mariage d'arrangement, Vivian avait développé une certaine affection pour son mari. La colle que Mademoiselle Dubois a trouvée était celle d'un coffre dans une banque de Londres, où j'ai gardé mes propres économies. Un secret que j'ai voulait prodiguer au cas où le mariage tournerait mal. Lady Constance était soulagée, mais profondément secouée par tout ce qui s'était passé. Comment ai-je pu ne rien voir, Jane? Comment ai-je pu vivre sous le même toit que cette nourriture sans m'en rendre compte? Miss Marple l'avait réconforté, lui expliquant que les gens sont doués pour cacher leurs véritables natures, surtout derrière le vernis de la respectabilité. Mr. Pemberton était l'image même de l'avocat digne de confiance. C'est précisément ce qui en faisait un criminel si dangereux. Elles étaient assises dans le salon bleu, là où tout avait commencé quelques jours auparavant, et Miss Marple s'irritait son haine, regardant le paysage, enneigé par la fenêtre. Mademoiselle Dubois s'était révélée être une elle précieuse dans l'enquête. Miss Marple avait découvert que la gouvernante française avait un passe fascinant. Elle avait été agent de renseignement pendant la guerre, ce qui expliquait son sens aigu de l'observation et sa discrétion. J'avais mis soupçons sur Mr. Pemberton, avait-elle confié à Miss Marple. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder Lord Ashford, un mélange de mépris et de calcul. Mais je n'avais aucune preuve, et ma position ne me permettait pas d'accuser un homme de sa stature. Les deux femmes avaient développé un respect mutuel, reconnaissant chez l'autre une intelligence et une perspicacité rares. Le docteur Whitmore avait confirmé par analyse que le poison utilis était bien du cyanure, probablement extrait de noyau d'amandes amers, comme Miss Marple avait suspect. Un processus laborieux, avait-il expliqué, qui demande des connaissances en chimie et beaucoup de patience. Mr. Pemberton avait étudié les sciences à l'université, avant de se tourner vers le droit, ce qui explique comment il a pu fabriquer le poison. Les domestiques, Stevens, Mrs. Bridges et Mary, étaient soulages de l'audace de tout soupçon et reconnaissance envers Miss Marple d'avoir résolu l'affaire si rapidement. Mrs. Bridges avait même préparé un gâteau spécial en son honneur, un magnifique Victoria sponge qui aurait fait honneur à n'importe quel salon de la Londonien. Les jours du départ de Miss Marple, tout le manoir s'était rassemblé dans le hall d'entrée pour lui dire au revoir. Edmond lui serra la main chaleureusement. Merci, Miss Marple, non seulement pour avoir trouvé le meurtrier de mon père, mais aussi pour m'avoir aidé à commencer à comprendre et à pardonner. Catherine s'est tenait et quitte de lui, et Miss Marple nota avec satisfaction qu'il s'est tenait la main. Vivian, toujours élégante malgré son duel, s'inclina gracieusement. Vous m'avez sauvé d'une accusation de murder, Miss Marple. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Lady Constance embrassa son amie avec tendresse. Tu vas me manquer terriblement, Jane. Permettez-moi de revenir me voir. Dans des circonstances plus heroïques, Miss Marple monta dans le taxi qui allait l'émigrer la guerre,
son sac de tricot sur l'eschenu. Alors que la voiture s'éloigne du manoir Blackthorn, elle se retourna une fois pour regarder la grande demeure qui avait été le théâtre d'un drame si intense. Le soleil brillait maintenant avec force, faisant fondre la neige et révélant la terre brune indécis. C'était, pensa-t-elle, une métaphore appropriée. La vérité finit toujours par émerger. Peu importe combien de temps elle reste cachée sous des couches de mensonges et de secrets. Elle saurait en pensant à son village de Sainte-Marie-Mead, qui l'attendait, avec ses petites intrigues et ses personnages familiers. Après tout, la nature humaine restait la même, que ce soit dans un manoir aristocratique du Yorkshire, ou dans un cottage modeste d'un village anglais. Dans la poche de son manteau, elle trouvait une lettre qu'Edmund Lou avait glissée discrètement avant son départ. Elle ouvrit lutte. Chère Miss Marple, Catherine et moi avons décidé de quitter l'Angleterre pour un nouveau départ en Amérique. Nous allons vendre le manoir et utiliser l'argent pour créer une fondation charitable en mémoire de mon père, pour aider les jeunes gens défavorisés à accéder à l'éducation. C'est peut-être notre façon de racheter les erreurs de la génération précédente. Vous nous avez montré qu'il est possible de voir la vérité clairement, sans perdre sa compassion. Nous vous devons beaucoup plus que vous ne le pensez. Avec notre profonde gratitude et notre affection, Edmund et Catherine, Miss Marple essuya une larme au coin de son pill. Voilà qui était bien, ters bien même, le train pour st. Mary Mead était bonne de voyageurs, et Miss Marple trouva un compartiment avec une jeune femme nerveuse tenant un bébé et un homme d'affaires lisant son journal. Elle sortit son tricot et commença à travailler sur un nouveau gilet, ses aiguilles cliquetant rythmiquement. La jeune femme la regardait avec curiosité. Vous avez d'avoir vécu une aventure, dit-elle timidement. Miss Marple sourit. Oh, just une petite visite chez une amie. Rien de bien extraordinaire. Mais dans son esprit, elle revivait chaque moment de l'enquête, chaque indice, chaque conversation. C'était là, son véritable talent, voir les petits détails que les autres manquent, comprendre les motivations humaines, dans toute leur complexité. Alors que le train traversait la campagne anglaise, passant par des villages enormes et des champs eniges, Miss Marple réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris lors de cette affaire. Le meurtre, avait-elle conclu une fois de plus, naissait presque toujours d'un cocktail toxique d'avarice, de peur et de secret. Mr. Pemberton avait eu l'histoire, l'avarice qui l'avait poussé au chantage, la peur d'être découvert qui l'avait poussé au meurtre, et les secrets qu'elle gardait, qui avaient finalement causé ses pertes. Si seulement les gens pouvaient comprendre que les secrets finissent toujours par être révélés, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est préférable au mensonge. Combien de tragédies pourraient être évitées? Le train arriva enfin à Sainte-Marie-Mead, alors que le crépuscule descendait sur le village. Miss Marple descendit du train avec son petit sac de voyage, et respira profondément l'air familier de son chez soi. Miss Hartwell, la commère du village, l'aperçut immédiatement. Miss Marple, vous êtes de retour. Nous avons entendu dire qu'il y avait eu un meurtre horrible dans le Yorkshire. Dites-moi que vous n'étiez pas impliquée. Miss Marple sourit mystérieusement. Un meurtre? Oh, ma chère Miss Hartwell, vous savez comment les rumeurs s'amplifient. J'ai simplement passé quelques jours avec une vieille amie. Elle marqua lentement vers son cottage, savourant la paix et la tranquillité de son village bien-aimé. Une fois chez elle, elle prépara une tasse de thé et s'installa dans son fauteuil favori, près de la fenêtre qui donnait sur son jardin. La neige commençait également à tomber sur Sainte-Marie-Mead, de grosses flocons d'eau qui transformaient le monde en un tableau paisible. Elle pensa à tous les protagonistes de ce drame. Edmund qui avait trouvé l'amour et une nouvelle direction dans la tragédie.
Vivien qui deverait reconstruire sa vie sans la sécurité qu'elle avait cherchée dans le mirage. Lady Constance qui avait perdu un mari, mais gagna comprehension de si, qui avait et réellement sa vie. Et Mr. Pemberton, dans l'avarice et la lâcheté le vaillant conduit à la prison, et à la disgrace totale. Miss Marple ouvrit son sac de tricot et, en sortit le gilet qu'elle avait commencé dans le train. Ses aiguilles reprennent leurs danses familières, créant, point après point, un motif régulier et réconfortant. Elle pensa à toutes les affaires qu'elle avait résolues au fil des années, toutes les vies qu'elle avait touchées. Certains la voyant comme une ville d'un curieuse et inoffensive, mais elle savait qu'elle était bien plus que cela. Elle était une observatrice de la nature humaine, un détective de village qui comprenait que les men's passions qui agitaient les aristocraties dans leurs manoirs, agitaient aussi les villageois dans leurs cottages. Le lendemain matin, alors qu'elle jardinait malgré le froid, le révérend Clement passa la voir. Miss Marple, j'ai entendu dire que vous avez eu une visite mouvementée dans le Yorkshire. Est-ce que tu viens bien? Elle s'arrête en échouant la terre de ses mains. Tout vieux bien maintenant, révérend. La justice est rendue, et les innocents ont été disculpés. C'est aussi qu'on peut espérer dans ce monde imparfait. Les révérend hocha la tête pensivement. Vous avez un don remarquable, Miss Marple. Peut-être que Dieu vous a donné ce talent pour une raison. Elle réfléchit à ces paroles après son départ. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que sa mission était de porter la vérité et la justice là, au régner le mensonge et le crime. Les semaines passèrent, et la vie à Sainte Mary Mead reprit son cours normal. Miss Marple recut une lettre de Lady Constance, lui annonçant qu'elle allait quitter le manoir Blackthorn pour s'installer dans un appartement plus modeste et Londres, plus proche de ses amis et de sa famille. Edmund et Catherine lui écrivirent d'Amérique, racontant leur nouvelle vie à Boston, où Edmund avait trouvé un poste d'enseignant dans une école pour enfants défavorisés. Même Vivien lui envoya une carte, brève mais sincère, la remerciant encore une fois. Ces nouvelles réchauffaient le cœur de Miss Marple, et lui confirmant que, malgré la tragédie, quelque chose de bon avait émergé de cette terrible affaire. Un soir de printemps, alors que les premières crocus perquaient la neige fondante dans son jardin, Miss Marple s'assit avec son journal et écrivit ses réflexions sur l'affaire du manoir Blackthorn. Elle écrivit sur la nature du mal, sur comment une personne ordinaire peut devenir un meurtrier quand la pression devient trop forte, quand l'avarice ou la peur prennent le dessus sur la conscience morale. Elle écrivit sur l'importance de l'observation attentive, de l'écoute véritable, et de la compréhension que les êtres humains sont infiniment complexes, capables du malheur comme du père. Elle écrivit enfin sur l'espoir, car même dans les circonstances les plus sombres, elle avait vu de la bonté, du courage, et de la possibilité de rédemption. Quand elle eut terminé, elle ferma son journal, et regarda par la fenêtre le village endormi sous les étoiles. Quelque part, dans ce monde vaste et mystérieux, d'autres crimes étaient commis, d'autres secrets attendaient d'être découverts, d'autres injustices demandaient à être corrigées. Et si jamais faisait appel à elle à nouveau, Miss Jane Marple serait prête, car elle savait maintenant, avec une certitude absolue, que c'était là à sa véritable vocation, non pas simplement d'observer la vie depuis son fauteuil confortable, mais s'asseoir activement dans la quête de vérité et de justice. Tant qu'elle aurait la force de tricoter, de réfléchir et d'observer, elle continuerait cette mission. Une affaire à la fois, un mystère à la fois. Le vent printanier soufflait doucement à travers les rideaux de dentelle de son cottage, apportant avec lui l'odeur de la terre fraîche et des fleurs naissantes. Miss Marple s'arrête, satisfaite et en paix. L'énigme du silence du manoir sous la tempête était résolue, la justice avait triomphé, et la vie continuait.
Comme elle le faisait toujours, avec ses petites joies et ses grands leçons. Elle prit son tricot, alluma une lampe, que se perdit dans le rythme passant de ses aiguilles, sachant quoi que l'avenir lui réserve. Elle serait prête à affronter le prochain mystère, avec la même courage tranquille et la même détermination inébranlable qui avait fait d'elle la détective la plus redoutable, bien que la plus improbable, d'Angleterre.